today's class, what we are trying to learn is uh, passing arrays to functions. We know what a function is. A function is actually a piece of code uh, that is able to perform certain actions independently. That is what we call functions. And we have seen the different cases of functions, how to define a function, how to prototype a function, how to pass arguments to a function, and the pass by value mechanism which is used in C programming. All these things we have already seen. And another thing that remains in this topic is how we can pass an array to a function. Normally we know how to define a function, probably something like int, this is the name of the function, and here we provide the list of arguments to be passed. For example, int a, some char b, something like this. So these are called formal parameters, and this is the return type of the function, and this is the name of the function, right? And suppose we want to define a function, a similar function, but in this case, the one of these formal parameters is actually an array. That is the uh, that is the aim of our program. So to make it more meaningful, let me try to write a function or write a program with a function that accepts an array of numbers and returns their sum. So this is our aim. So we need to write a program that contains a function, and the function accepts, or the argument to that particular function is an array of numbers, and the function should finally return the sum of all these numbers. Uh, so ideally, it should be something like, say, we have the name of the function is probably sum, and the return type is actually an integer because it is returning the sum, and it is accepting an array, right? It is accepting an array. Probably, ideally, say if it is accepting a number, it would we would use something like int, probably. Now, this is the argument that we would pass, but here it is not the case. We are in fact providing uh, an array itself, right? So the array will be normally, say, this is the normal array. Probably this is the array called A. A is the name of the array, right? And this contains 1, 2, 3, 4, 5, 3 plus 2, 5 elements, a total of 5 elements in this array. This is 0, 1, 2, 3, 4, right? And uh, the problem is that if we are passing this entire array, that array contains a total of 5 elements, right? So if we are passing the entire array to this function, then we are in fact passing 5 different elements to that function, right? And uh, once again, if it is only 5, then it may not be a big issue. But if our array contains probably 1 lakh elements, then we are in fact passing all these 1 lakh elements one by one into that function. And that is not very effective. That is not at all efficient, right? Rather, what we do is we are in fact passing the base address of this array. What is called the base address? What is actually the base address? Probably the array is located in the array starts from location 2000 onwards, and we have a total of uh, 5 elements, right? So we actually pass the base address of the array. Uh, so ideally we should pass this 2000, and then we have to also pass the number of elements which are present in this array. In this particular case,
we have 5 elements present, right? So this is the way, or this is the crude way in which we are actually defining a function that accepts an array as an argument. Now we know that this 2000 is a dummy thing. An array can be located located either in 2000 or in maybe in 5000 or in different locations depending on the runtime, right? But do we have any mechanism to identify the base address of this array? Do we have any mechanism? Of course, we know that the name of the array A, that always refers to the base address of this array, right? This is A. So what we are actually doing here is, instead of writing this 2000, we provide uh, the name of the array, which is actually A here, which is A. And what is the data type of A? It is an integer array, right? So you normally pass an array using this notation, that is int A, uh, open bracket, opening square bracket, closing square bracket. This designates that the first argument is an integer array. Ideally, or I mean, practically, we are uh, passing the base address of this array only. Now we need to pass the total number of elements in this array. Let's pass it as probably some n. Now this is a function. In sum is a function. Sum is a function that is used for summing the uh, elements in this array, and int is the return type, and it is accepting two different arguments. The first argument is what? It is it's an array. An array is normally represented like this: int a, opening bracket, closing bracket. You don't need to specify the size of the array. That is not at all needed. You don't have to specify the size. Uh, Here, what we are, in fact, practically what we are passing here is the base address of this array only, but we know that this is the notation. And then we need to pass the size of the array also. So that is why we have int n. Now let's compute the sum of the elements of this array. How do we compute the sum of the elements? What I do is I declare a variable like int assign 0 for also I declare another variable called I. Right? I have this I also. Then for I assign 0, I less than en, I plus plus, s assigns s plus a of I. Then finally I need to return the sum, right? That is return yes. So this is how I define a function that that is used for summing up the elements of an array, where the array has been passed as an argument. So this is the only thing that you need to take care of. How to pass an array to a function. When you are passing an array to a function, you make sure that you have the name of the array, and you have the data type of the array, and the name of the array should be followed by an opening square bracket, and a closing square bracket. Those things are necessary. And of course, in most of the cases, you have to pass the size of the array also. So that this is how you define a function to find the sum of the elements of an array. Now let me complete the program. Now the main program will look something like this. For example, this is void main. So here I have my array, probably some int b 10, and I have my I variable also, and I am reading the values of I, reading the values of b, right? For int I, not really, int is not needed. For I assign 0, I less than, probably I think I can have an n also, right? I have an n. First I read the value of 10, scanf percentage d ampersand n. I read the n here. Then I read, that is the number of elements of the array. Then I read the values of the array from the keyboard. For I assign 0, I less than n, I plus plus, then scanf
percentage B ampersand B is the name of the array here, B of I, right? Then I have read this read all the elements of the array. Finally, I can call this sum to find the sum of this array, and then I can print the sum. So printf percentage d backslash n sum is the function that I am using for finding the sum of the elements of the array. And what is my array here? It is b. And what is the total number of elements in this array? It is n, right? So this is the program for finding the sum of the elements of uh, an array. So do you understand this program, or should I explain this a bit more? Of course, I will be going more into the details or the internals of this function, but do you at least understood? Did you at least understand how we can develop a program using a function that accepts an array? Let me check your comments. The റൈറ്റിലോ ലെഫ്റ്റിലോ? റൈറ്റിൽ ഞാൻ ബി ആയിട്ടേക്കുന്നത് ബി സം ഓഫ് ബി കോമ എൻ. ഇവിടെ ബി എന്നുള്ളതല്ലേ എൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ, എൻ്റെ അറേയുടെ പേര് ബി. ഇല്ല, ഞാൻ അതിലേക്ക് വരാം. പക്ഷെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഞാനത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. എന്നാലും ഇത് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം മനസ്സിലായോ? അതായത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഒരു അറേ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു പ്രോഗ്രാം എഴുതുന്നുള്ളത് മനസ്സിലായോ എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ ഈ കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. Okay, any more question here? Let me check. No. Okay, so chalo. അതെ, ബേസ് അഡ്രസ് ആണ് ആക്ച്വലി പാസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ അതിലേക്ക് വരാം. പക്ഷെ അത് ഈ ഒരു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു സിന്റാക്സ് മനസ്സിലായോ എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ. ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വരാം, ബേസ് അഡ്രസ്സിലേക്ക് വരാം. Okay, see, let's analyze this program. Okay, we have this, of course we are starting from this main, right? We have this void main, and in b10 means we have an array that is called b, and see, this is starting at probably some location 3000 onwards, right? This is the array b, right? Then scanf percent, then you have this I variable. I is there. This is I, maybe at location 7000, and then you have the n variable, probably at location 1500. So these are the different variables that you have. Then scanf percentage d ampersand n, you are reading a value for this n, probably some 4 nulla value, you read it. Then what you are doing is for I assign 0, I less than n, I plus plus, scanf percentage d ampersand b of I. That is, you are reading the values to this variable, this array variable, probably 8, 3, 4, 6. These are the different variables that you read to, sorry, these are the different values that you read to this array, right? Now, printf percentage d backslash n, that is, you need to print something, but what should you print? Sum of b comma n. That is the return value of the function sum of b comma n. Now, this is the point from which you have to concentrate. That is sum of b comma n. What is b here? B stands for the array, but specifically b stands for the base address of this array, right? B stands for the base address of this array. So this call is normally evaluated to sum of b. B means the base address, right? 3000, comma n. N is not actually an address, it's a value, 3000 comma 4. So this is how this function call is unrolled, right? Sum 3004. Now this is actually called in some variable called a, right? Even though you have written an array, you have written a like an array, a is just an address. Here a is just an address, right?
So what I can see here is, here it is A. You have this A here. This is A. A is just an address, and the value of that A is nothing but 3000. 3000 is the value that has been passed to this this function, right? Sum. And here you have the argument A, and A is just an address. It is not an array. Even though it has been written like an array, it is just an address. So it is 3000. 3000 is the value, and you have an n here. uh, n has what? Probably n contains the value that is passed from uh, the main function. The value that has been passed here is actually 4, right? Now what I have is s assigned 0. Okay, I have this s, this has got the value 0. Then I have an I, uh, that is probably, that doesn't have any value. For I assigned 0, I less than n, I plus plus. Now this is the important statement. S assigns s plus, s assigns previous s was actually 0 plus ai. This ai, if A is an address, AI is nothing but contents I can write using star of A plus I. A of I simply means contents of A plus I. That is nothing but star of A plus initially 0. This is nothing but star of A. Star simply stands for contents. Star of A. What is this star of A? A is 3000, right? Contents of 3000. That is the contents of the address 3000. What is the content of the address 3000? Content of the address 3000 is nothing but 8. So you get the value 8. Star of A plus 0 is nothing but 8. Similarly, this is star of or shall I? Yeah, I can. I think I should remove. I should wipe off a few lines here. Otherwise, I'm not in a situation to. See, I will explain this once again. Just listen to this thing. The code has been something like a sum of 3000 comma 4, sum of 3000 comma 4. This is the code that has been invoked, and it is captured here. That is sum int a. This, even though it is written like an array, a is only an address. That is the one. That is the main thing that you need to remember. So a contains the value 3000, n contains the value 4. Here you have the local variables. Uh, yeah, why did I have this thing? I had these things, right? Yeah. Yes contains the value 0, and I does not contain any value at all. So the first execution of this loop will result in s assigns s plus a of I. So the first execution will be something like s assigns, right, using a different s assigns s plus a of I is 0, right? So it is nothing but s assigns s plus a of 0. What is the value of s? Original value of s is 0 plus a of 0, that is normally evaluated to, even if it is a function, it is normally evaluated to star of a plus 0. That means the contents of a plus 0. This is 0 plus content of a plus 0. A is what? 3000. 3000 plus 0 is just 3000 itself. Content of 3000, that is 0 plus what is the content of 3000? 3000 is an absolute address in memory. Content of 3000 is nothing but 8. So this will be actually 8, right? So the value of s has been updated to 8. The value of s has been updated to 8. So this is the first occurrence of this loop. Now the second occurrence of this loop, the value of I will become 1. Initially I was 0. Now the value of I will become 1. And again what I do is s assigns s plus a of I, that is a of 1. This is original value of s was actually 8. 8 plus a of I, a of 1 is nothing but star of a plus 1. This is 0 plus star of a plus 1, that is 3000 plus 1. 3000 plus 1 means 3000 is an integer location. 3000 plus 1 actually stands for
the next integer location, right? Or the first integer location was 3000. 3000 plus 1 means we are looking for the next integer location. 3000 plus 2 means we are looking for the integer location after that. So 3000 plus 1 means we are looking for this integer location, and content of this integer location is nothing but 3, right? Uh, this is not actually 0, this is actually 8. So this is nothing but 8 plus content of the next integer location, which is actually 3, right? 8 plus 3, 8 plus 3 is actually equal to 11. So S is updated like that. S is updated with this 11. And again, the value of I becomes 2. I becomes 2. Now again, we find the value of S in the third invocation of the loop, that is S of n, S plus A of 2, that is the original value of S was 11, plus A of 2 means uh, the next integer location, that is this one, right? Uh, 11 plus 4, that is nothing but 15, right? So S becomes 15. And now I becomes what? 3. I becomes 3. Again, we update the value of S. S assigns S plus A of 3. A of 3 means 15 plus the value of the next integer location, which is nothing but 6 here. So it is 21. The value of S now becomes 21 here. And the loop is over. It becomes 4 and loop is over. The value of S is 21 and it returns this S and returns this 21. That will be captured here. 21 will be captured here and it is printed. The value that is going to be printed will be nothing but 21. So do you understand how we are, how internally, how things are happening? I mean, writing a function that accepts an array is a straightforward thing. The only thing is that instead of writing int a, you just need to put a pair of square brackets, right? And then you need to give the size of the array also. So that is the only thing that you have to perform here. But internally, things are happening like this. You are not actually passing the entire array, rather you are passing the base address of the array only. So imagine how much of space, the amount of space that you will be saving by adopting this technique. Otherwise, you would have passed the entire array, an array of 1 lakh members, 1 lakh elements, and you will be passing all these 1 lakh elements from one function to another. That will actually cause a lot of overhead. But by adopting such an intelligent way, by just passing the address of the base address of the array only, you are capable of accessing the entire array in the other function, right? So do you understand this concept? Shall I check your comments? Do you understand this concept? Okay, Anamika, Nagash, Nathan, right? Ezekiel, right? Okay, so if you understood this concept, let me write another piece of code and you need to predict the outcome. So normally everyone knows this thing, right? Say you have this void change int probably x. Well, yeah, but it's int a. It's int a. Here what I do is a assigns 10. Then I have this void main. I will write it here. I have this void main. I have int a as 20. I call this change or change a, and finally I am printing the value of a once again. Printf %d \n
A. What is the output of this program? Everyone knows about this thing. We have already discussed this in our previous classes. So what is the output? Type in the chat window. Yeah, Namika says it is 20. What about others? Yeah, it is 20, 20. Yeah, of course, it is 20. It is 20. Everyone knows this thing, right? Now I am slightly modifying this program. So what I am doing is something like the changes I will highlight in probably some other in red. In 20, 20, 20, 20, and here this also I am changing a comma 4, and of course I cannot I cannot print in a single line, rather I need to use a for loop, right? So I have an int I also here. So for I assign 0, I less than 4, I plus plus printf percentage d backslash n a of I. Right. Now again here also I need to make the corresponding changes. Here what I am doing is I am making this an array address, right? And then I have this n also, and here what I am doing is I have an int I also here for I assign 0, I less than n, I plus plus. What I am doing is a of I assigns 10. So this is the change that I make here. I had the function change that would accept an integer, and we all know that it's a pass by value mechanism. Even though we change the value of the variable inside, value of the formal parameter inside the function, the value of the actual parameter won't be changed at all, right? Here I have almost used the same mechanism, right? So here instead of a single variable I have an array. The name of the array is A, and the array has been here is the array has been initialized with all 20s, and there are just 4 locations in this array, and all those contain actually 20. Now I call change a comma 4, here a n, right? And here what I do is uh, whatever I read here a of I, that I change to 10. Here what I have passed is just 20, and here what I'm changing this is to 10. My question is, will the change that I make here, will that be reflected inside the main function also? That is the question. Or what should be the result of this program? Can you type in the chat window? Gopika says yeah, the change won't be reflected, right? That is, uh, the result should be 20, 20, 20, 20. Correct? That should be the result. Yeah, Namika says it is 20, 20, right? Yeah. Let's analyze this program once again. We start from this main. As usual, we always draw the memory map. Here we have this I is there. Okay, I is there. That doesn't make, maybe in some location 1000 you have an I, and you have this variable A. This is A. This has got 4 locations, right?
and probably this is starting at location 2000 and this contains all 20s, right? Then what I am calling is change a comma 4. So I come here, change a comma 4. So you know that what I am passing here is the address. What am I passing here? So I am actually passing this 2000 and that 2000 will be captured in the variable a, right? So you have the variable a and the value 2000 is captured here. This may have some other location, this may have some other memory, probably 9000. I don't care about that. What I am more interested in is the value that is contained inside this a. A is just an address, and the the address that we have passed here, that is actually 2000. 2000 will be captured in this a, and then of course I have an n. Maybe in some location 7000 I have an n, and the value substituted for this n will be 4, right? 4 is the value that will be adopted by this n. Then of course I have an I here. I is just an iterator, right? Maybe in location sub 6000. What I am doing is for I assigns 0, I less than n, I plus plus, a of I assigns 10, right? A is just an address. Had this been an array, then it would be fine. I know what this a of I would mean. But a is just an address. In that case, a of I, initially a of 0, right? A of 0 is nothing but content of a plus 0, which is nothing but content of 2000 plus 0, that is content of 2000 plus 0. Content of 2000 plus 0 will be, this is actually, this should be made what? This should be made 10. That is what the program says. That is content of 2000 plus 0. That is the integer location starting integer location at 2000. That should get the value 10. That means uh, this the value which is currently stored at location 2000 should be overwritten with 10. What is the value which is currently stored at location 2000? It is 20. That should be overwritten with 10. So this is what we are instructing. Now the next thing, the value I was initially 0, now it becomes 1. When I becomes 1, once again we perform the same operation. A of 1 assigns 10. That is what we are saying. A of 1 assigns 10 means star of a. A means 2000 plus 1. This should become 10. 2000 plus 1 means what? The next integer location after 2000. What is the next integer location after 2000? It is this one, right? This should become actually 10. This should be overwritten with 10. Now the value of I becomes 2. Again, a of 2 should be equal to, should be assigned 10. That is nothing but 2000 plus 2. Second integer location from 2000, that is nothing but this thing, that should be overwritten with 10. Should be overwritten with 10. And once again the value of I becomes 3, and a of 3, this should become 10. That is star of 2000 plus 3, this should become 10. That means the next integer location, that is the third integer location from 2000, this should become 10. And finally when the value of I becomes 4, this loop exits, right? This loop is over. Now the change function is over. We come back to the main function. This is the point where we had left the main function. Now we continue from here. For I assign 0, I less than 4, I plus plus, printf percentage %t backslash n a of I. That is, you now print all the elements of the array A. And what are the elements of the array A? They are all 10, 10, 10, 10, right? So this should be the result. This is not something that we really expect.
in the case of ordinary variables or in the case of ordinary formal parameters, we have seen that the change that is done for a formal parameter in the calling function is sorry in that function will not be reflected in the main function, but that is not the case in the case with passing array as an argument to a function. There are changes. So do you understand this concept? Do you understand this explanation? And checking your, yeah, Ahmad, Ezekiel, Kevin, right? Somebody had raised their hand. Is it to ask a question or? Uh, so do you understand this? See here, that this kind of a thing happened. That is because uh, here we are actually passing the actual parameter. Here we are actually passing not a value but a reference. Reference means address. Here we are simply passing an address, not a value. And if it's a reference or an address that we pass to a function, then whatever change that you normally do with this kind of formal parameters will be reflected in the calling function also. And this is what you call pass by reference mechanism. This is what you call pass by reference mechanism. You have pass by value mechanism and you have pass by reference mechanism. In the case of pass by value method, you are simply passing a value to a function as a parameter. There, whatever change that you perform on that parameter inside that function will not be reflected back in the calling function. But on the other hand, you can also pass parameters as references or parameters as addresses. And in that particular case, whatever change that you perform in that function will be reflected in the calling function also. And this is what you call pass by reference mechanism. And we will learn more about pass by reference mechanism when we study about pointers. So to conclude, we can say that C supports two different types of parameter passing mechanisms. The first is pass by value. Everyone knows about this thing. The second is pass by reference. We have seen a method of pass by reference mechanism in today's class, and we will see more ways of doing the same when we study about pointers. So these are normally questions for your examination. What are the different parameter passing mechanisms in C? You have pass by value, pass by reference. Try to give examples for each. And pass by reference mechanism is not over it. We will learn more about that. Let me explain one more thing and we will wind up. See, we know how to pass an array to a function, right? How can we pass a 2D array to a function? That is also another thing that we have to understand. See, in the case of passing 2D array, I will first write a program to pass, I will first write a function to accept a 1D array or one dimensional array as argument. So in that case, it would be something like probably void foo, say you have this int a, something like this, right? And then you need to have the number of uh, elements of that array also, right? Then you will have a lot of statements here. If you are passing a two-dimensional array, see, this was the case of one-dimensional array, then you are passing only this thing, right? If you are passing a two-dimensional array, then it should be something like, say, you need to specify the number of columns also. Here, in this case, you are not specifying you are not specifying anything associated with this a variable, right? But if you are passing a 2D array, then you need to specify the number of columns. Number of rows, you don't have to uh, specify here. So if you are passing a 2D array, so the signature will be something like it will be something like this thing.
void probably foo int a say 10. Here you are specifying the number of columns. Number of rows you don't have to specify. The number of rows you normally specify using another variable int a. So this is the change that you will see in the case of passing a 2D array. So do you understand how we are passing a 2D array to a function? I think we have a lab experiment where you are asked to pass matrices uh, into a function and then find the sum or product, something like that, right? So do you understand how we are performing, how we are actually passing arrays to a function? Yeah, neither. നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി. അതായത് നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ്, അതായത് ഇതിനകത്തുള്ള ശരിക്കുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റോസ് നമ്മൾ ഇതുവഴി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ഈ ഒരു വേരിയബിൾ വഴി ആക്ച്വലി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ഇതാണല്ലോ നമ്പർ ഓഫ് റോസ് എന്ന് പറയുന്നത്. വണ്ടി അറേ ആയിരുന്നപ്പോഴെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഒന്നും പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല, ആ പേര് മാത്രമേ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ആക്ച്വലി സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ n എന്നുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യുമായിരുന്നു നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ പ്രോഗ്രാം നോക്കുവാണെങ്കിൽ. ഇവിടുത്തെ കേസിൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ രണ്ട് സൈസ് ഉണ്ട്, നമ്പർ ഓഫ് റോസും ഉണ്ട്, നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഈ കോളംസ് ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെ അങ്ങ് പാസ് ചെയ്യും, റോസ് നമ്മൾ ഈ നെക്സ്റ്റ് വേരിയബിൾ ആയിട്ട് പാസ് ചെയ്യും. ഇനിയിപ്പം 3D അറേ ആണ് പാസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലോ, സംതിങ് ലൈക്ക് വോയിഡ് ഫൂ രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യണമായിരുന്നു. ഇന്റ് എ ഫസ്റ്റ് വൺ പാസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, സെക്കൻഡ് വൺ പ്രോബ്ലി 10, തേർഡ് വൺ 20 ആൻഡ് ദെൻ യു ഹാവ് ആൻ ഇന്റ് n. ഈ രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മൾ 3D അറേ ആണെങ്കിൽ പാസ് ചെയ്യുക. മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞു? സോ ചോദിച്ചോളൂ. അല്ല, യൂസർ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുന്ന നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് തന്നെയാണ്. ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഈ പ്രോഗ്രാം ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാം. ഒരു ഐ ഹാവ് ദിസ് മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ, ഞാൻ ആദ്യം മെയിൻ എഴുതാം. void ഒരു മേ ബി സംതിങ് ലൈക്ക് ഐ ആം ട്രൈങ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ സം ഓഫ് ഓൾ ദ എലമെന്റ്സ് ഓഫ് എ മെട്രിക്സ്. അതാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഒരു മെട്രിക്സിനകത്ത് എല്ലാ എലമെന്റ്സിന്റെ കൂടെ സം, റൈറ്റ്? ഞാൻ ആദ്യം മെയിൻ എഴുതാം. void മെയിൻ. ഇവിടെ ഐ ഹാവ് ഒരു മെട്രിക്സ് ഉണ്ട് a 10 10 ഇങ്ങനൊരു മെട്രിക്സ് ഉണ്ട്. ഐ ഹാവ് m n, ഇത് രണ്ടും യൂസറിന് കിട്ടാനുള്ളതാണ്. ദെൻ ഐ ഹാവ് ij, ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. സോ വാട്ട് ഐ ഡു ഇസ് ഫസ്റ്റ് ഐ വിൽ റീഡ് ദിസ് m ആൻഡ് n, റൈറ്റ്? scanf നമ്പർ ഓഫ് റോസും കോളംസും ഞാൻ ഇവിടെ റീഡ് ചെയ്തു. %d ആൻഡ് m ആൻഡ് n, ഇത് രണ്ടും ഞാൻ റീഡ് ചെയ്തു. ദെൻ ഐ ആം റീഡിങ് ദ മെട്രിക്സ് ഫോർ i assign 0, i less than m, i plus plus, for j assign 0, j less than n, j plus plus. Then I am reading scanf %d and a of ij. ഞാൻ ഈ രീതിയിൽ ഞാൻ മെട്രിക്സ് കംപ്ലീറ്റിംഗ് റീഡ് ചെയ്തെടുത്തു. ദെൻ ഐ ആം കോളിംഗ് എ ഫംഗ്ഷൻ. എനിക്കിത് പ്രിന്റ് ചെയ്യണം, സം പ്രിന്റ് ചെയ്യണം. പ്രിന്റ് ഓഫ് %d \n സം. എനിക്ക് സം പ്രിന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ എൻ്റെ മെട്രിക്സിന്റെ പേര് വിച്ച് ഇസ് ആക്ച്വലി എ എന്നുള്ള മെട്രിക്സിന്റെ പേര് ഞാൻ പാസ് ചെയ്തു. ഇത് പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം ആക്ച്വലി. എ എന്നുള്ള മെട്രിക്സിന്റെ പേര് ഞാൻ പാസ് ചെയ്തു. ദെൻ ഐ ആം ആക്ച്വലി പാസിംഗ് എ എന്നുള്ള മെട്രിക്സിന്റെ പേരല്ല, എ എന്നുള്ള മെട്രിക്സിന്റെ പേര് ഞാൻ പാസ് ചെയ്തു. ദെൻ ഐ ആം പാസിംഗ് ദിസ് എം ആൻഡ് ദെൻ ഐ ആം പാസിംഗ് ദിസ് എൻ. ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ അങ്ങ് പാസ് ചെയ്തു. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കിവിടെ ആക്ച്വലി എമ്മും എന്നും ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഞാനിവിടെ പാസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഈ സൈസ് എല്ലാം ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പാസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കിവിടെ ഈ ഫംഗ്ഷൻ എഴുതുമ്പോൾ കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകളില്ല. കാരണം void sum, void അല്ല in sum, റൈറ്റ്? in sum. ഇവിടെ എനിക്ക് a എന്നുള്ളത് ഒരു 2D അറേ അല്ലേ?
എ എന്നുള്ളത് ആക്ച്വലി എനിക്കിവിടെ 2D അറേ ആണ്. അപ്പോൾ A 10 ഈ രീതി ഞാൻ പാസ് ചെയ്യണം. then I can pass this ഞാൻ അവിടെ ഇൻറ്റ് ഇടാൻ വിട്ടുപോയി, സോറി. int A 10. then I can pass this int m int n. ഈ രീതിയിൽ എനിക്ക് എഴുതാം. പിന്നെ എനിക്ക് ഇവിടെ സം കണ്ടുപിടിക്കണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല. സംതിങ് ലൈക്ക് I have this int I j then s assigns 0. then what I am doing is for I assigns 0, I less than m, I plus plus. for j assigns 0, j less than n, j plus plus. what I am doing is s assigns s plus a of ij. ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചു. and finally I return this yes return ചെയ്തു. ഇത് മനസ്സിലായോ? ഇത് 2D അറേ ആണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ്, 2D അറേ ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് എനിക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നത്, വേറെ ഒന്നുമില്ല. മനസ്സിലായത്? രണ്ടാമത്തേത് ഇത് കൊടുത്തില്ലെങ്കിലോ, 10 കൊടുത്തില്ല എങ്കിൽ ചില കമ്പൈലേഴ്സ് എറർ കാണിക്കും, ചിലത് കാണിക്കില്ല. ആക്ച്വലി ഇത് കൊടുക്കാതെയും പല കമ്പൈലേഴ്സും വർക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട്. നമ്മളത് സേഫ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളത്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ലാബിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കമ്പൈലർ ഏത് രീതിയിലാണോ എടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്തോളൂ, കുഴപ്പമില്ല. അത് എന്താണ്? അല്ല, എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ജെ അല്ലേ റീഡ് ചെയ്യത്തുള്ളൂന്നോ? അതിനകത്തൊരു ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുള്ളത്, ആക്ച്വലി ഇതേ ഇപ്പൊ ഇതിന് പകരം ഞാനൊരു ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു പ്രോബ്ലം ഉള്ളത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, ഇത് 2D അറേ ആണെങ്കിലും ഇതിനെ അവസാനം 1D അറേയാക്കി മാറ്റുക ചെയ്യുന്നു. ഇതിപ്പോ നമ്മളിതൊരു 1000 എന്നുള്ള ലൊക്കേഷനിൽ ഫസ്റ്റ് ഇങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മുടെ സാധാരണ ഒരു മെട്രിക്സ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ അലോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് 1000 എന്നുള്ള ലൊക്കേഷനിലാണ് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിരിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എടുക്കാം തൽക്കാലം എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്. 1000 മുതൽ 1009 വരെയായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് റോ ഉള്ളത്. പിന്നീട് 1010 മുതൽ 1019 വരെയായിരിക്കും സെക്കൻഡ് റോ ഉള്ളത്, ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ. ഈ രീതിയിൽ ഇതിനു വേണ്ടി റിസർവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇതിനെ അവസാനം ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ അങ്ങ് 1D അറേയാക്കി മാറ്റും, 1 ഡയമെൻഷണൽ അറേയാക്കി മാറ്റിയിട്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സിംഗ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഇത് 2D അറേ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ വിഷ്വലൈസേഷനുള്ള എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തേക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഫസ്റ്റ് റോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ 1000 മുതൽ ഇതിപ്പോ 1010 അടുത്തത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. കുറച്ചുകൂടി ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ 1020 അടുത്ത സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഈ രീതിയിലായിരിക്കും പോവുക. ഇവിടെ ഇപ്പൊ 10 കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇപ്പൊ സംഭവിക്കാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ 10 ലൊക്കേഷൻസ് വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ റോയ്ക്കും വേണ്ടി റിസർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, 10 ലൊക്കേഷൻസ് വെച്ചിട്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെയും നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഏതാണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അല്ലേ? ഇവിടുത്തെ അറേ എന്ന് പറയുന്നതും 10 ലൊക്കേഷൻസ് വെച്ചിട്ട് ഇവിടുത്തെ മെയിനകത്തുള്ള എന്ന് പറയുന്നതും ഈ രീതിയിൽ കിട്ടിയെങ്കിലല്ലേ. അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ ഒരു സിമ്പിൾ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, സേ സംതിങ് ലൈക്ക് എ ഓഫ് 0 മുമ്പ് ചോദിച്ചത് ഈ 10 പാസ് ചെയ്തെങ്കിൽ എമ്മും എന്നും മാത്രമല്ലേ എടുക്കത്തുള്ളൂ എന്നല്ലേ ചോദിച്ചിരുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്നിന്റെ വാല്യൂ ആക്ച്വലി 4 വരെ ഉള്ളൂ, അപ്പൊ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എ എന്നുള്ള ബി സി ഡി ഇത്രയും വരെ ഉള്ളൂ. ബാക്കി അങ്ങോട്ടുള്ളതൊക്കെ വെറുതെ വേസ്റ്റ് ആയി കിടക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു അസംഷൻ ആണല്ലോ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ 4 വരെ ഉള്ളെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. പിന്നീട് അടുത്ത റോയാ വരുന്നത് ഇ എഫ് ജി എച്ച്, ബാക്കി അങ്ങോട്ട് വേസ്റ്റ് ആയി കിടക്കുന്നു.
അപ്പൊ ഇവിടെ ഉള്ളൊരു പ്രശ്നം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സാധനം കൊടുത്തിട്ടില്ല, ഈ 10 ഉള്ളത് കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോ എ ഓഫ് പ്രോബ്ലി 0 പ്രോബ്ലി ലൈക്ക് എ ഓഫ് 2 3 എന്നൊക്കെ ഞാൻ കൊടുത്തു എന്നിരിക്കട്ടെ. ഈ പ്രോബ്ലി 2 3 എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ റോയിലെ ഓക്കെ 2 3 എന്നല്ല, ഇവിടെ 4 വരെ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്നിന്റെ വാല്യൂ പകരം 8 എന്നാ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഇരിക്കട്ടെ. അപ്പൊ എ ഓഫ് എന്നിന്റെ വാല്യൂ 8 എന്ന് കൊടുത്തേക്കുന്ന കാരണം ഞാൻ എനിക്കിപ്പോ വേണമെങ്കിൽ എ ഓഫ് 2 7 എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ വരാം. എ ഓഫ് 2 7 എന്നൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഏതായിരിക്കും വരിക? 0 1 2, ഇതാണ് 2 എന്നുള്ളത്. 7 എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആക്ച്വലി ഇങ്ങേ അറ്റത്തേക്ക് വരും. ആക്ച്വലി ഇല്ലാത്ത വാല്യൂയിലേക്കൊക്കെ പോകാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇല്ലാത്ത ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അത്ര ക്ലിയർ അല്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം. ഞാനൊരു ഇതിന്റെ ഒരു ഞാൻ ഉദാഹരണത്തിൽ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇതിപ്പോ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇതിനെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ അങ്ങ് വിട്ടേക്കാം, കാരണം അത് കൂടുതൽ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആവും. ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ, ഈ 2D അറയെ 1D അറേ ആക്കുമ്പോൾ 1000 1010 1020 1030 ഈ രീതിയിലായിരിക്കും ഈ ഓരോ റോസ് വരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ 1000-നകത്തായിരിക്കും ഈ പറഞ്ഞ എ കിടക്കുന്നത്. ഇവിടെ A B C D കിടപ്പുണ്ടാവും, ബാക്കി അങ്ങോട്ട് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിടക്കായിരിക്കും. പിന്നെ EFGH ഇവിടെ വരും, ബാക്കി അങ്ങോട്ട് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിടപ്പുണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പൊ മുമ്പത്തെ കേസിൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ 10 ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ 10 ഉള്ള വാല്യൂ ഈ ഈ 10 ഉള്ള നമ്പർ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യുമ്പം ഇവിടെ ബാക്കി ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇടണമെന്നുള്ള കാര്യം ഇതിന് ആക്ച്വലി മനസ്സിലാവില്ല. അതിപ്പോ അതിന്റെ ഒരു റീസൺ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു റീസൺ വെച്ചിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രോപ്പർ എക്സാമ്പിൾ എനിക്ക് ഇവിടെ ഇപ്പൊ എഴുതാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് ചെയ്യാത്തത്. ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, അത് ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് മാറിയിട്ട് നമ്മുടെ ഇപ്പം ലൈക്ക് റെഗുലർ ക്ലാസ്സസ് അടുത്ത ആഴ്ച സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമല്ലോ, ഞാൻ ആ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തുതരാം. ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ ഇതിപ്പോൾ എത്രമാത്രം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്കൊരു സംശയം, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് റെഗുലർ ക്ലാസ്സിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തുതരാം. Okay. So with this, let's wind up the class for today. So in today's class, what we have learned is functions and how we can pass arrays to functions. നമ്മൾ അതിന്റെ different cases കണ്ടു, and we have seen that we are using a pass by reference mechanism in that context. So we have to be extremely cautious about passing arrays to functions. And then, yeah, let's wind up. Okay then, thank you. ഫംഗ്ഷൻ ഇല്ല, റിട്ടേൺ ഇല്ലെങ്കിലും ചേഞ്ച് വരും. നമുക്ക് ആക്ച്വലി അറേ റിട്ടേൺ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല കേട്ടോ. ആ ഒരു കേസ് കൂടെ ഉണ്ട്. പാസ് ബൈ റെഫറൻസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അതാണ്. അതായത് നമ്മൾ ഈ റെഫറൻസ് ആയിട്ടാണ് പാരാമീറ്ററിനെ കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഡ്രസ് ആയിട്ടാണ് പാരാമീറ്ററിനെ ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ, ആ പാരാമീറ്ററിന് എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കോൾ ചെയ്യുന്നിടത്തും ആ ചേഞ്ച് വരും. അഡ്രസ് ആണ് പാസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, വാല്യൂ ആണ് പാസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ പറയുന്ന പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല. അറേ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും അഡ്രസ് ആയിട്ടായിരിക്കും പാസ് ചെയ്യുക, വാല്യൂ ആയിട്ടല്ല പാസ് ചെയ്യുക. സാധാരണ വേരിയബിൾസ് ഒക്കെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ, സാധാരണ നമ്പേഴ്സ്, ഇൻഡിജേഴ്സ്, ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് നമ്പേഴ്സ്, ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും വാല്യൂ ആയിട്ടാണ് പാസ് ചെയ്യുക. അതേസമയം അറേ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ റെഫറൻസ് ആയിട്ടാണ് പാസ് ചെയ്യുക. അറേ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ റെഫറൻസ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ ഫംഗ്ഷനകത്ത് ഈ അറേയുടെ എലമെന്റ്സിന് എവിടെയെങ്കിലും ചേഞ്ച് വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഒറിജിനൽ അറയിലും ആ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും. ആക്ച്വലി അത് ഒറിജിനൽ അറയിൽ തന്നെയാണ് അവർ ആ ചേഞ്ച് വരുത്തുന്നത്. Okay then, let's find out. Thank you.